ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോയിൽ ഒരു ഗോർജസ് അതേ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണുള്ളത്. എസ്ര എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിയ ആനന്ദ്. ഹായ് പ്രിയ. Hi. വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. Thank you in the introduction, Kaga. ഓ ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം സിനിമയാണ്, പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അല്ലേ? യു ഡിഡ് തമിഴ്, യു ഡിഡ് തെലുഗു, യു ഡിഡ് കന്നഡ, യു ഡിഡ് ഹിന്ദി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്? Actually, நான் வந்து தமிழுக்கு அப்புறம் மலையாளம்ல லான்ச் ஆகுறதா இருந்தது. But then Telugu offers came and the dates clashed-னால வந்து it's taken a long time மலையாளத்துல launch ஆகுறதுக்காக, and I'm very excited. I think in the cinema industry, I think Malayalam வந்து I think technically and story-wise and the audience's acceptance of real stories, I think it's just so happy that I'm part of this industry. എങ്ങനെയാണ് പ്രിയ എസ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്? Ezra வந்து How did I understand. Malayalam வந்து புரியுது. I think by my next film hopefully நான் வந்து மலையாளம் பேசணும். But Jay வந்து narrate பண்ண script, and I think Tamil has this big trend of comedy horror films. So எனக்கு அந்த I wasn't very keen and I wasn't interested. But Jay oda kada kekkumbodhu I saw the detailing and visually I think it was going to be amazing. And obviously Prithviraj madri oru co-star, he's very famous in Chennai as well and Hindi. So Prithviraj oda offer varumbodhu with such a nice story and a different genre for me. So kandipa oru nalla opportunity nenchana. പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ? ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു, വളരെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് കേട്ടു. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യുനോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽസ്, നല്ല കോസ്റ്റ്യൂംസും, നല്ല വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കഥാപാത്രം, എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ, എങ്ങനെയാണ്? See, I think என் பேரே ரொம்ப filmy. எல்லாரும் வந்து first கேக்குற விஷயம் வந்து உங்க பேர் நிஜமாவே பிரியாவா இல்லாட்டி for the movies. It's actually real name. It's my real name. Okay. And lots of my films, இப்போ வந்து 20 films நான் பண்ணிருக்கேன். அதுல maybe minimum 10 my name would have been Priya. So I think இந்த படத்துல கூட I think the song is so pretty. எல்லாருக்குமே such a beautiful song. And கேக்கும்போது கூட so when I hear my name in it and I'm very happy because I've always been very lucky. Love songs. You know, I think Sharat sir வந்து எனக்கு நீ கோரினால்னு ஒரு song compose I know. So I think I've been very very lucky. And அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே இப்போ நான் பாம்பேல ஷூட்டிங் பண்ணும்போது when I'm flipping channels I see this song on TV, so I'm very excited. But so my character வந்து ஒரு பாம்பேல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு, she's an interior designer. And songலயே தெரியுது உங்களுக்கு how me and Prithvi meet and how we fall in love. And then we move to Cochin and then the story starts. Okay. That's how it is. And how was the location and director like Jay and cameraman Sujit sir, and how was the whole team? Like you have Tovino and so how was it? You know, the whole shoot experience எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு nourishing ஆன ஒரு experience because I think I got ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி, a lot of character, and எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருந்தது. ஒரு டிபிக்கல் ஹீரோயின் மாதிரி வந்து போயிட்டு சாங்ல இல்லாம we shot all the scenes first and நிறைய portions வந்து ஹீரோ இல்லாம நான் வந்து தனியா இருந்தேன், and there were so many lots of things for me to do as an artist, and that was very exciting. And Jay, minded director, is very open to suggestions, and but also very clear with what he wants. So I think he directed me very well. And Sujit sir, our cameraman, he's also a director, so I think a lot of input, nariya sides. And Prithvi also, again, technically he's, I think you can't question him. If he says something, you know it's right. So I just keep my mouth shut. I'm like, okay, I'm wrong, sorry. But you know, I think a lot of input எனக்கு ஒரு performance ku, and I think modal Malayalam padanaala I think that really helped me. And also the whole visuals I think are spectacular. I think over a technician or work pannavanga have really done an amazing job, and every artist in the film or a character artist mattum illama lots of really big well known artists like Tovino and everyone has done maybe smaller parts because of the story. The story is so lovely, and I think each character is so well written, that's why.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ ആയിരുന്നു ഒരു മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ. സോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളെ കേരളം? எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். எனக்கு வந்து I think Kerala is one of the most beautiful parts of our country, and எனக்கு வந்து எப்போதுமே எல்லாரும் கேட்கும்போது what's your favorite holiday spot? It's always Kerala. Oh yeah, because I love nature and I love water, and Kerala is full of that, and the food is amazing. I think people are really nice. സമയം കിട്ടിയോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ? അതോ you were more into work and did you get some time to see in the Malayalam industry eppdina it's like when they talk about in Bombay when I do a Hindi film ellarum vandu south la romba professional solranga, but I think they were only talking about the Malayalam industry because 7 maniki first shot, pack up at like 10 o'clock. So adukaprom like room service menu also you'll have to order the after service menu. So I think sightseeing avlo illa, but we were shooting in Fort Kochi, and Fort Kochi is so beautiful. Kerala, I mean we've all been to Kerala so many times, so yeah, Kerala is very beautiful. എന്തോ പ്രേതം വന്നൂന്നോ പേടിച്ചൂന്നോ ആരൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ, സത്യമാണോ? எனக்கு ரொம்ப பயம் அத பத்தி பேச, because I'm so scared. Okay, that if I you believe in all that? I think I do. and எனக்கு என்ன பயம்னா நான் அத பத்தி பேசினா மேபி ஏதாவது ஆகும், அத பத்தி பேசாம இருந்தா கூட ஏதாவது ஆகும். So I really, so you got scared. I'm so and you were there. I was there, and it's not just that one thing. நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது ஷூட்டிங்கும் போது. It wasn't just அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் இல்ல. എന്താ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ലൈക്ക് in newspaper and you know இல்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது. And basically the end point was that I went to Chotanikara temple. I prayed nicely. I said please protect everyone, and I got that rope and everyone's wearing it. I think even now some people will be wearing it. But the set was scary, and I think Ezra or a story naliya ilati, you know, it was so real while shooting stuff that adanala inga mind was playing games, or because Fort Kochi has a lot of history. Yeah. And I don't know, everything, and the place is so spooky, and the art director did such a great job that so it was all looked really haunted and scary. But illa therila, I think you know, Jay, my director, he's a non-believer. So I think Ezra has convinced even the hero is not. Yeah, but you know, I'm too scared to say yes or no. And how was the experience with our youth icon, Prithviraj? Amazing. I was very excited. எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் work பண்ண எல்லா படங்களையும் none of my friends have said I want to come to the shooting spot. Oh, I want to support you. My friend, you know, is kashtapattu hard work pandra. No, never. When I said I'm doing a Prithviraj film, each one, Cha, why is you shooting out in Chennai? I want to see him. He's so good looking, and either. So I have so many people, because Prithvi is popular Tamil la kuda, and also Hindi. So na Tamil la work பண்ணும்போது when you know I say Prithviraj, they're like, oh my god, he's so good looking and so talented and charming. And Hindi la also Ayya, I think he's like a icon, I think a sex symbol in Bollywood. Oh my god. So yeah, so I have a lot of friends who are very jealous. So how was your experience? I was intimidated because ஏற்கனவே மலையாளம் எனக்கு தெரியல, and மலையாளம் தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ்ல நடிக்கணும், and also with a very experienced actor. But I remember first day when I still remember the first scene, and Prithvi was very helpful. And I think, you know, give me a little input for a Malayalam audience, enna edirpaapanga, how to approach my character. Adu oru help you. He's extremely helpful. Intimidating but helpful. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഡയലോഗ്സ് പഠിക്കാൻ? യു നോ തമിഴ്, അത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. ഇല്ല, because I think na Ezra பண்ணும்போது I was also doing a Kannada movie. So I don't speak Tamil or Kannada and Malayalam or Kannada. This is the first time na வந்து தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ்ல work பண்ணிட்டு இருந்தேன். So I think my mind was all over the place. So you didn't get enough? No, I think next Malayalam படத்துல, see, I can understand நீங்க பேசும்போது எனக்கு புரியுது, but I don't want to say something bad and say something wrong. എന്നാലും പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട്? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതോ ரொம்ப സിമ്പിളാன ഒരു വേർഡ് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോ കൂടെ I know I'm saying it wrong. തോന്നുന്നില്ല. So I just have to say തോന്നുന്നില്ല രഞ്ജൻ. And അതുவே வந்து I think the whole unit was laughing, and நிறைய assistant directors, நிறைய youngsters in the படத்துல. So each one எனக்கு வந்து training തോന്നുന്നില്ല what I'm like, confusing, but I think the assistant direction department ரொம்ப thanks சொல்லணும், because language தெரியாம எனக்கு ரொம்ப வந்து they were very patient. Dialogues எழுதி கொடுக்கும்போது இல்லாட்டி சொல்லி கொடுக்கும்போது
and my co-stars, because I was feeling shy saying these lines, Yeah. you know, because I didn't want someone to laugh at me, and but everyone was so supportive and managed to perform with my lack of Malayalam. Okay. എങ്ങനെ ഡയലോഗ്സ് പൊതുവെ യു വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് Yeah, English and memories. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഡൺ സോ മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദിസ് മൂവി? Yanaka, like I said, I'm very fortunate, and I think a heroine love songs is very important, especially in other languages. Malayalam, you have such lovely characters written for heroines, but Otherwise. where language I think the songs is the biggest reach, and I've been very lucky. And Ade Madri Leila Kume first time Kekumbodu, I was in love. I was like, wow, I think this is my favorite song. And the visuals even, I think the way we shot it, you know, I have a small little story on the song. Yeah. So on the song Paakumbodhu ellarkume theriyum in the And it's relationship. interesting to watch. Yeah, it has a nice concept, and I think a lot of credit the Prithvi ki dhaan pono, because you know he always comes up with small ideas and lots of things that add a lot of value to the scene. And so Leila Kume was so beautifully shot, and it was nice, it was sweet. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഡു യു നോ ദാറ്റ്? Really? യാ. Apdiya? പ്രിയയുടെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ അവർക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യം. പ്രിയ ആക്ച്വലി ഒരു മിക്സ് ആണല്ലേ, ലൈക്ക് തമിഴ്, അമ്മാസ് തമിഴ്, അച്ഛൻ തെലുഗു മറാഠി. ഓക്കെ. ആൻഡ് എത്ര ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം പ്രിയക്ക്? Tamil, Telugu, Hindi, English. And you studied in US? I studied in the US. My parents live in the US. And actually, college padikumbodhu, most of the Indians were Malayalis. Oh. So I've always kind of been around them. And so, but it's And we are good people, alle? Huh? We are good people. Extremely talented. So, you know, ipo when I'm doing films, from the time that Ezra sign pannumbodhu, shooting ku varumbodhu, first thing, if I check into a hotel, Malayaliano. So I'm very happy. I'm like, oh, okay, I look Yeah, Malayali. actually you have എന്തോ ഒരു മലയാളിയുടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു elements you have. That's a big compliment for me, because I think Malayalis are extremely talented, very well-read, well-cultured, and you know, I think it's a beautiful state. I wish I was born in Kerala. You went to US for your studies and journalism and communication. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ? I think you had no plans to. இல்ல, எனக்கு சினிமா எப்போதுமே பிடிக்கும். சின்ன வயசுல இருந்தே I've been obsessed with watching movies. Okay. And Sridevi, like, you know, I was a Sridevi paithiyam. Now I know why you did English. I did it just as a fan, because in life la avangala meet pannuvenanu kuda theriyala. So just to act with her, I didn't even think and concentrate saying I have dialogues. Every time I'd be like this. I love you. Every day I will look at her like this. I was about to ask that question. എങ്ങനെയാ English? I love her. I'm obsessed with her. So for me, acting appadinu or idea illa. I wanted to be Director Shankar's assistant. Oh. So but avara meet pannade illa na. And I started getting offers, and it just happened. Okay. എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ചെയ്തു. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുണ്ടോ? I really hope the Malayalam industry accepts me. Okay. And the audience. We are also happy. Because you know, I think as an actor now, when the plan panni varla na, I didn't learn acting. So everything I've learned on the job. And starting la nariya excitement irundhathu enakku. Seri pudusa edho pandrom, because everything was new. And oru point vandathu where it became easy for me. And I wasn't challenged as an artist. And Appo I met Jay. And so I think Ezra was just at a lovely, perfect time. It was something that's challenging because of the genre, horror padam, and working with a big star. And also the language was a big problem for me then. So I hope to continue, because I think Malayalam cinema is one of the best industries. And such realistic stories, you know, I think movies I can be very proud of to be a part of. ഇനി പ്രിയയുടെ ഞാൻ റാപ്പിഡ് ഫയർ പോലെ കുറച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. What's your favorite food? Biryani. If you want to settle in somewhere, like settle ചെയ്യാൻ ഒരു Really? Now when I was shooting for Ezra, I started looking at properties even. Oh, okay. So nariya real estate brokers I contacted, and I looked at a few places also. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ് എന്താണ്? Cottons, anything cottons or shorts, salwars. Okay. എപ്പോഴും ബാഗിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം, like charger. And other than that? Just my house keys and wallet. That's it. Yeah. Not a very makeup oriented. No, because I'm not like that. Okay. Very simple. Yeah. Your favorite food is biryani. Yeah.
Okay, and which is the social network you use a lot? I used to use Twitter a lot. Okay. And ipo in between Seria, okay, board, and then Instagram. But then now I'm not so much on a social networking site. Okay. Avlo illa ipo. I mean, when you message or when you WhatsApp, either smiley face ആണ് ഏത് ഫേസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Is it angry face or smiling or? Depends on who I'm talking to. If I'm happy, then a lot of kisses. Okay. Or a lot of don't talk to me emojis. ഓക്കെ. ഇനി 2016 ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയോ? See, അത് എനിക്ക് എപ്പോഴുമേ തോന്നാது. Because ഒരു പടം பார்க்கும்போது as an audience you watch it as a whole. And every artist or performance நல்லா இருந்தாதான் I think that, oh wow, what a great film. So இந்த artist நல்லா இல்ல நான் பண்ணிருக்கணும்னா I wouldn't have enjoyed the movie as a whole. So I never think that. So in Malayalam industry, who's your favorite actress? Parvati. Okay. Yeah. How you have seen? I've seen her in Tamil. I've seen some of her Malayalam movies, and I think her face has a lot of honesty and a lot of spark, and I love that. I think she's very beautiful. Okay. അപ്പോൾ Ezra വളരെ ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഹൊറർ മൂവി, ഒരു പൃഥ്വിരാജ് സിനിമ, ഒരു പ്രിയ ആനന്ദ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് പ്രിയക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? I think in the trailer എല്ലാം பார்க்கும்போது the expectations are really high. Because visually நாங்க எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் it's different. I think visuals பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். And Prithviraj oda movies nale there's always something different to expect. Yes. He's someone who experiments a lot and is always doing something different in India. And so I think Ezra in the Kandipa you'll expect a very different horror film. Not the typical horror comedy films that have been releasing, and I think technically it's going to be brilliant. And I think the artist performances, each one I think is really done a great job and will drive the film forward. ഇനി വാലന്റൈൻസ് ഡേ വരെയാണ്, ലൈക്ക് റിലീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 days കഴിഞ്ഞിട്ട്. So are you in love? See, look, but the thing is, after watching me in Ezra, will people be in love? I doubt that with me. Yena padam full of dark circles, padam full of not only no makeup, black makeup, dark, and so I don't know if the boys will love me after Ezra, so I'll have to see. I hope they still do. So what is that you have to say to the people who's in love for ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എന്താ അവരോട് പറയാനുള്ളത്? I think, Valentine's Day mattum illa. I think if you're in love, just I think always communicate well with your partner, and I think kind of be there for them, not just with flowers and a card. I think really understand who they are and what they need to kind of help them do well in their own lives and not restrict. Okay, thank you so much. ഈ സിനിമ സക്സസ് ആവട്ടെ. മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് യു. ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ